ఓకే. అక్షిత. సో, నిన్న చెప్పిన టాపిక్‌లో ఎక్కడ మీకు కొంచెం డౌట్ అనిపించింది? మీన్‌వైల్ సైదులో జాయిన్ అయ్యేకి కొంచెం టైం ఉంది. ఒక 2 మినిట్స్. వి కెన్ డిస్కస్. ఇక్కడ రికార్డింగ్ అనే ఆప్షన్ అవునా? ఉంది కదండి సార్. అక్కడ నాకు చేసి యాప్ ఆర్ వెబ్ రికార్డర్ అని డైరెక్ట్ ఆప్షన్ అలా ఉంది. అవును. సో, ఇలా యాక్చు బేసిక్ డెస్క్‌టాప్ అలా ఆప్షన్స్ లేవు సార్. ఆహ్, మీది లేటెస్ట్ వెర్షన్ కదా! సో, దానివల్ల అంతే యాహ్! ఉంటది. సో, అంతేగాని ఓకే. ఆహ్, ఏం లేదు. సో, సేమ్ ఆప్షన్స్‌నే ఇంతకుముందేంటంటే వెన్ వి స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ దిస్ టూల్ రైట్, ఓన్లీ బేసిక్ ఉండేది, డెస్క్‌టాప్ ఉండేది. ఓకే. సో, ఆ తర్వాత వీళ్ళేం చేశారంటే దే ఇంప్లిమెంటెడ్ వెబ్ ఆల్సో, లేటర్ ఇమేజ్ అండ్ లేటర్ సిట్రిక్స్, నౌ కంప్యూటర్ విజన్. ఓకే. సో, మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఇక్కడేంటంటే ఆప్షన్స్ గురించి కాదు, హౌ టు యూజ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ టూల్స్. నిన్న మీరు చూసారు కదా! మనం బేసిక్ ట్రై చేసాము. ఐయామ్ ట్రైయింగ్ టు డూ ద నార్మల్ వే. బట్ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు సపోర్ట్. తర్వాత దెన్ ఐ గో విత్ ది స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే, ఈ స్టెప్ చేయాలి, ఈ స్టెప్ చేయాలి. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ క్లికింగ్ ఆన్ దట్ యాక్టివిటీ. సో బేసిక్లో సమ్ ఆఫ్ ది సెలెక్టర్స్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. లైక్ ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇట్ జనరేట్స్ ఎ ఫుల్ సెలెక్టర్ ఫర్ ఈచ్ యాక్టివిటీ అండ్ నో కంటైనర్ యాక్టివిటీ. సో there will be no container in this, but here we will have the container activities అంటే టాప్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ కంటైనర్స్, ఈ టాప్ లెవెల్ ఆర్ ఫుల్ సెలెక్టర్స్ అనేది మనము ఫ్యూచర్లో డిస్కస్ చేస్తాము. అంటే ఒక సర్టన్ యాక్టివిటీని మనం క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు, ఓకే, ఆ క్లిక్ యాక్టివిటీ చేస్తాము. బట్ ఆ క్లిక్ యాక్టివిటీ ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా చేయాలనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అటాచ్ విండో ఆర్ అటాచ్ బ్రౌజర్. సో దాన్ని మనం కంటైనర్గా చూస్తాము. ఓకే. ద సేమ్ వే వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద వెబ్ డిజైనింగ్ ఆర్ వెబ్ రికార్డింగ్, యూ విల్ గెట్ ది అదర్ ఆప్షన్స్. ఓకే. ఈ వెబ్ రికార్డింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో నేను చూసాను. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద యాక్టివిటీస్ బట్ ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ యూ the the high level or top level windows. Okay. But using desktop you will get the container basis of activities. అంతే. ఓకేనా? సో మీరు జస్ట్ ట్రై చేయండి. ఓ పని యెస్. చేయండి, మీరు ఒకసారి మీ స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. ఓకే. ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఆర్ ద బేసిక్, వాట్ ఆర్ ది డెస్క్టాప్ అని. ఓకే. ఏమైంది? ఓకే. సో ఇక్కడ మీకు ఇచ్చారు కదా, సేమ్ ఇచ్చారు. యాప్ అండ్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది యాప్ ఎస్ ఎస్. ఫర్ డైరెక్ట్ ఇలా వస్తుంది సార్ క్లిక్ చేస్తే. ఓకే. జస్ట్ ఆప్షన్స్ అలా ఉన్నాయి మీకు. బట్ మీరు నార్మల్గా కావాలంటే మోడర్న్ వ్యూ నుంచి క్లాసిక్ వ్యూకి వెళ్ళొచ్చు. క్లాసిక్ అది ఆల్రెడీ ఉంది సార్ సెలెక్టెడ్.
ఇక్కడ కాదు. ఓకే. ఒకసారి హోమ్ మీద క్లిక్ చేయండి. నిన్న చూపించాను కదా మీకు. ఇక్కడ ఇక్కడ సెట్టింగ్స్. సెట్టింగ్స్‌లో. ఎస్. సెట్టింగ్స్, డిజైన్ అండ్ స్క్రోల్ డౌన్. ఇక్కడ మీకు యూజ్ మోడర్న్ ఫర్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ అని ఉంది కదా, అక్కడ డిజేబుల్ చేయండి. యాహ్! ఎస్. ఓకే. నౌ గో బ్యాక్ అండ్ స్టార్ట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ కాదు, మీరు హోమ్లోకి వెళ్ళండి ఒకసారి. స్టార్ట్, క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్. ఎందుకంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ ఒక డిపెండెన్సీస్తో క్రియేట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ మనకి చేంజెస్ కాదనమాట. ఓకే. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ చేంజ్ అయ్యాయి చూడండి. వచ్చింది. యాహ్! సో బేసిక్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్, దట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఇన్ టు ద మోడర్న్ వ్యూ. ఓకే. సో బట్ సూన్ యాహ్! ఓకే. మీరు అది కూడా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది వన్స్ ద మోడర్న్ వ్యూ స్టేబుల్. ఇప్పుడు ఇంకా స్టేబుల్లో లేదు. వన్స్ యాహ్! స్టేబుల్ అయితే మాత్రం దెన్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ వ్యూ. But these are all basic, okay? If you ఓకే. know this concept, you can do anything. There is no difference between the modern and this one. ఓకే. So it's just like another view. Ante. ఓకే. Okay? Yeah. Sorry, sir. Hi. Good afternoon. Okay. So Saidullo, till now what we have discussed is whatever we discussed on yesterday, the same thing we are going to discuss, and it's a continuation of the previous class. Yeah. Akshita, you can stop sharing screen. I'll share this. ఓకే. Yeah, thank you. Okay. So you are able to see my screen, right? యెస్ సార్. Okay. సో ఈరోజు మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ ద సేమ్ టాపిక్. ఓకే. బేసిక్ చూసాము అండ్ డెస్క్టాప్ చూసాము. ఓకే. నౌ వీ గోన్ సీ ది వెబ్ బ్రౌజర్ ఆటోమేషన్ చూద్దాము. ఓకే. సో వెబ్ బ్రౌజర్ ఆటోమేషన్ చేయడానికి ముందు మనము కొన్ని స్టెప్స్ అనేది రాసి పెట్టుకోవాలి. అంటే సో డైరెక్ట్గా మనము ఆ పర్టికులర్ స్టెప్స్ని మనము రన్ చేయలేము కాబట్టి ఏంటంటే స్టెప్ వైజ్ వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ ఏంటి, బ్రౌజర్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి. సో ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బ్రౌజర్ యాక్టివిటీ. ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్గా రికార్డ్ అని ఉంది అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ అదర్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో లైక్ ఓపెన్ బ్రౌజర్ అని ఉంది, క్లోజ్ ట్యాబ్ ఉంది, క్లోజ్ బ్రౌజర్ ఉంది. సో వీ నీడ్ టు ఓపెన్ బ్రౌజర్ ఫర్ ద ఫస్ట్. ఓకే. సో ఐ క్లిక్ ఆన్ దట్. ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. సరే. ఓకే.
So once I click on the new tab, here I am trying to enter some value. Wait, it is not ready. Attachment. Okay, let me do one thing. Let me take one simple form so that you will get understand. Okay, so assume that I have this form. Okay, so I need to, enter something, or I need to, just a second. Okay, I need to fill this form with some details. Okay, to do that, so what I have to do is I need to, you know record this, since I have a very basic knowledge in the Uipath studio, how to do the automation, and I'm not sure which activity I should use it. But here I have a, option to record the activities, right? So here what I will do, I'll just go use the record, and here you can see once it is into this particular field, I'll just select it, and no need to indicate. If you want, you can indicate an anchor. I'll use this one and this one, and I'm going to type the some value. So here I'm going to type some name. So before that, as I told you previously, it should be empty field, and then type something. So I'm going to type password and hit the enter button. It is going to type, and again we're going to add the one more email field. Okay, so here we are going to type. So along with that, we're going to add the anchor also, and here same thing, Rahul at the rate gmail.com, and hit the enter button. Okay, and again I need to slide. Okay, so to pass our recording or to do something, just press function F2, and it will wait for 3 seconds, and then you can scroll down, and then you can start doing this activity. So here I need to enter address. So I'll just press the enter into the field. Okay, hit the enter, so it will gonna add it. Okay, again for phone number, indicate anchor phone number, and here empty field, type 1 2 3 4 5 6 7 8 9, enter. And if you want to enter any comments, indicate anchor. I'll tell you what is this anchor also. Okay, here, enter. So after that I'm going to submit. Click on submit. That's it. Okay, my submission is completed. So that's it. Escape, save and exit. Okay, so now what will happen, see here,
you are going to click on web browser something on this like this. So I'll automatically taken the container of the web browser, which is attached browser. In the selector part, you can see on the which page it will be contact information. That means this is the head title. It is also going to read this contact information. Okay, and thanks for submitting. So if I want to go to the same page again, I need to go back. Already edit your response. Like this, it will be already. I have pasted this. What else? Okay, I have already added. Okay, fine. So here, what will happen? It is going to read the title of the page that you are adding it, and this is what it is gonna do. So you can directly add the value of like type into activity where you wanted to enter it, but the problem is sometimes it may not able to identify the name, because if you observe this particular page, every field it is asking for the different I mean, for everything it will gonna ask you your answer. If I remove this one, it will say your answer. For everything it will say your answer. So what will get confused, and the name of the fields also might be same. So you will not be able to enter the proper value or proper field. So that's the reason we are anchoring. That means, so if you want to enter name field in the text field, we will also add the name as a label. సో ఇక్కడ నేమ్ అనే లేబుల్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఉండే టెక్స్ట్ బాక్స్ మనము నేమ్ యాడ్ చేయాల్సిన ఫీల్డ్ అనేసి బాట్కి వీఆర్ గివింగ్ a direction using the anchor base. Okay, so when there is a name label, then it is going to add your answer in the form of value. Okay, so here we are going to add that input. We are going to select it and type the input value. Same way, this is going to identify the anchor, and we are going to add the value in it. So this is how it's gonna click on submit. So these are all the things you did not develop, or you did not select the particular type and add it here. You just choose the web recorder, and you are at the right place where you're going to uh, you know type the values. So and you just type the information. So let's try and give a try how it works. Okay, just type into. So it will take you to the step by step activity. Okay, so first it is going to the browser, and it is going to do that activity to identify the anchor base name, and the field, and again it is going out of that part, and now it is going to type the value. So the target element is disabled. Set art disabled to do enable it. Just a second. Okay. Let do the same thing for others also. If it is disabled, just do it. ఒకవేళ ఆల్రెడీ డిసేబుల్లో ఉంటే ఇట్ విల్ బికమ్ నార్మల్. ఓకే, save it. I'm going to debug it and see the output.
So it executed. The same thing it added. Okay, just a second. Preview settings. Okay, copy. Okay, so we are at this form as a contact information. So let's run this one and see now. It should identify the page and it should run. If bot is not able to attach that window, then you will get an error after 30 seconds. The default timeout for error is 30 seconds. Yes. So bot is unable to find the selector, Chrome exe contact information, and MyHCL. There are some other tabs also because, okay, I got it. So previously we have added the info regarding the other pages, but now we don't have that one. So just go here, edit the selectors, indicate element, and you can choose the fresh one. Internet access. Okay, come okay. Send the file and return. Name invalid. Okay. Okay, I got it. We should go here only. Here's the extension we have installed in this browser. So the recent update from the Chrome browser, we have a different accounts, we can use it, right? So that's the problem here. I'll choose this one.
Now it is able to save. Yes, it is submitted. See again, we have deleted the information, but it is submitted automatically because we have provided the info regarding that. Okay. So within the seconds, even though it is not able to view it, but it was able to fill the complete information. It submitted the task. Okay. So what we are trying to discuss now is, even though like you don't know anything, but you can use the web recorder, and you can indicate the fields where you wanted to enter the values, and it automatically keep the values there. Okay, so let's do one more thing. Just you might think how to change the values. Just edit from here, or later on you can do the input sheet to enter the value. Let's say I'll add my numbers, and here I'll just replace my name, and then Hyderabad, and go change it to 0. Save, go here, and try to re-edit the form. Okay. Yes. Save and debug and see the output. Okay. Let's see the information. So where do we use this one? Which one? This which you are doing right Where do we freeze in the sense exactly now in Java. in a real time work? Okay. Let's say you have something, some data is there. Okay. So a data అని మనము లైక్ లాస్ట్ టైం మీకు స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఆ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను, అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద ఫార్మ్స్. ఫార్మ్స్ చేస్తాను, ఇంకా ఈజీ ఉంటుంది. సో జనరల్గా ఏంటంటే, అజ్యూమ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై ఫర్ సంథింగ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ there like a hospital kena, you need to fill some form, or if you go for any other company, you need to fill a form, and to apply anything you need to fill the forms. Okay, so basis on the criteria, the the way of the design or the look might change, but the basic thing is you are going to give some value or as an input. Okay, let's say other information and kunna.
So what are the information that you need to provide? Your number, details, phone number, and full name, and mother name, father name, and where are you from, the address, and the date of birth, everything. These are all like some data you have, okay, in the form of Excel sheet, okay. So So we can link that Excel sheet to here, to here with the and help we of. can get the dynamic values, Okay. okay. So let's say name, phone number, and address, and the mobile number, sorry, the data. So DOB, okay, and father name, mother name, అండ్ సో అని అనుకుందాం, ఓకే. సో ఇట్లా మీ డీటెయిల్స్తో పాటు ఇంకా చాలా డీటెయిల్స్ అనేది వాళ్ళు జనరల్గా మనం చేసేది ఏంటంటే ఈ డేటాని వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఇంటర్ఫేస్లోకి వెళ్ళేసి ఎంట్రీ చేస్తారు, డేటా ఎంట్రీ అజ్యూమ్, ఓకే. సో ఈ డేటా ఎంట్రీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ 1 or 2 members or 10 members or 100 members, fine, they will do it in a day. What if they have a lakhs together the information? So in generally, when you are working with a company or any organization, they will receive an input in the form of lakhs, okay. So it could be anything, any transaction, let's say bank transactions అనుకుందాం, okay. So bank transactions, if you take only your statement for 1 month, it will be thousands of lines, okay. So like that, let's say there is a bank, the famous bank అనుకుందాం. So if they wanted to download the each and every person statement and see, or to inform, to extract some information from your bank statement, సో అప్పుడు ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? సో ఫర్ యూ 1000 లైన్స్ అనుకుంటే, ఒక 10 members తీసుకుంటే 10,000, అంటే 100 members తీసుకుంటే 1 lakh వచ్చేస్తుంది. సో అప్పుడు ద డేటా, వెన్ డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ మోర్, అండ్ దేర్ యూ నీడ్ ఆటోమేషన్, okay. So at that particular time, so here what you have done is you just created a simple bot with just a half an hour time, okay. And here you can dynamically add the data by reading the Excel sheet and get that value and read it, okay. You know how to read the Excel file, and you know how to call that Excel file data, okay. So when you read that Excel file, you're going to add these values to here dynamically and automatically. So what it will happen, it will go to the form, the ఈ ఇంటర్ఫేస్కి వెళ్తుంది, వెళ్ళేసి, okay, that అయిపోయిందా? I have a few forms in this, let me share with you. Okay. ఇంకా మీటింగ్ ఉంది, మీటింగ్. ఓకే. సో ఇలా ఉంది అనుకుందాం, ఓకే. సో ఈ డేటాని మనం ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తూ ఉండాలి ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్కి. సో అలాంటప్పుడు చాలా టఫ్ ఉంటుంది, కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని మనం జస్ట్ యూజింగ్ వెబ్ రికార్డర్ ద్వారానే అనుకుందాము, ఓకే. సో జస్ట్ మీరు ఈ ఫీల్డ్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు, యాంకర్ ఇస్తారు, ఫీల్డ్ ఐడెంటిఫై చేస్తే యాంకర్ ఇస్తారు, ఇట్లా చేస్తే మీకు ఈ విధంగా ఒక ఫ్లో అనేది రెడీ అవుతుంది, ఓకే. సో వన్స్ ఫ్లో రెడీ అయిన తర్వాత మనం వాల్యూస్ని మనం డైనమిక్గా ఇవ్వాలి, కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దీనికంటే ముందు ఒక ఎక్సెల్ షీట్ని రీడ్ చేసుకొని ఆ వాల్యూస్ని లూప్ కండిషన్స్లో పెట్టేసుకొని ద ఎంటైర్ ఫ్లోని ఒక లూప్లో పెట్టేస్తాం, ఓకే. ఎందుకు ఫర్ రీచ్ అనుకో, ఫర్ రీచ్ డేటా టేబుల్ పెట్టేసుకొని, ఓకే. సో దీన్ని నేను ఇక్కడికి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకుంటాను.
సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఐ హ్యావ్ వన్ డేటా టేబుల్ అనుకుందాం డిటి అని. సో ఈ డేటా టేబుల్ అంటే ఏంది, మనం ఎక్సెల్ నుంచి రీడ్ చేసుకున్న డేటా టేబుల్, అండ్ ఇట్ విల్ గో టు ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా టేబుల్, అండ్ ఇట్ విల్ డూ దట్ సబ్మిషన్, అండ్ అగైన్ ఇట్ విల్ గో టు ద న్యూ డేటా రో and add the values, and this, that's it. So with this simple 2 to 3 steps, we are going to automate the entire burden of filling the form information. సో ఈ విధంగా, అంటే ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్స్ వన్ రియల్ టర్మ్ ఎగ్జాంపుల్గా. బట్ మీరు ఏదైనా ఒక కంపెనీ కానీ వెళ్ళారంటే, లెట్స్ సే ఇఫ్ ద కంపెనీ ఈస్ హ్యాండ్లింగ్ ది ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నింటినీ వాళ్ళకు ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అండ్ దే నీడ్ టు క్రియేట్ సమ్ టాస్క్ యూజింగ్ దట్ డేటా. సో అలాంటప్పుడు మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట అట్లా. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం వెబ్ రికార్డింగ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాము, అండ్ యూజింగ్ దట్ రికార్డింగ్ కాన్సెప్ట్ వీ కెన్ ఈజీలీ బిల్డ్ ద ఫ్లోస్ వితౌట్ నోయింగ్ ద knowledge. If you know the basic knowledge, then you can just go ahead, design, record, and start recording it. Okay, so like this we have a different other options, like ఇది Citrix automation కి, ఇది computer vision కి, and this is to automate the image. ఓకే, సో ఇట్లా చేయడానికి. ఓకే, ఫైన్. సో రికార్డింగ్ పార్ట్ అర్థమైందంటే విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే స్క్రీన్ స్క్రేపింగ్. అంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ డేటా ఫ్రమ్ ఏ స్పెసిఫైడ్ యూఐ ఎలిమెంట్ ఆర్ ఎ డాక్యుమెంట్ యూజింగ్ ఏ ఫుల్ టెక్స్ట్ నేటివ్ ఆర్ ఓసిఆర్ మెథడ్స్. అంటే ఏం లేదు, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకి స్క్రీన్ మీద ఏదైతే కనిపిస్తుందో దాన్ని కాపీ చేసి మనకి ఇస్తుంది. ఓకే, అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఐ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది స్క్రీన్ స్క్రేపింగ్. ఓకే, అండ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాము, మనకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ మీద జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ ఇస్తే కాపీ అవుతుంది కదా. సో ద సేమ్ వే హియర్ వీ హ్యావ్ అ యాక్టివిటీ జస్ట్ టు సెలెక్ట్ దట్ వన్. So once you select that value, it give you the information related that. Okay, it will give you the information which is able to see. Okay, if you want to ignore the hidden information, you can choose this one, or if you want to choose any method that you wanted to extract, you can do that. And if there is an image, and if you want to extract the information, you can get it. So for now, just understand what is the full text. So it will copy the information from this particular thing. Okay, if there is some value behind this, which is, if I overview this one, okay, mouse over that, if you are able to see any text, then it will also give you the text. And if you don't want to that text, you can ignore this one. So for now we don't have any text which is in hidden mode, so we can only see this one. Just click on finish and go to Uipath, and you can see the information here without, extracting or without using any activity. By just selecting the information, you will able to see that. So this one is in the what is the output is div. So what I will do is, I'll put on message box here and type, sorry, it's a div. I'm just calling the variable div. So that's it, nothing to do. I'll just comment out this one, save, and run the file, and you should be able to see the message box with the customer details. You did not do any copy paste, but still you are able to do the information as a customer. That means very simple logic, very simple words లో చెప్పాలంటే, మనం కాపీ పేస్ట్ చేసి ఎక్కడైతే సమ్ వాల్యూని కాపీ చేసి మనం ఎక్కడైతే పేస్ట్ చేస్తామో, అదేవిధంగా బాట్ కూడా స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాల్యూని స్క్రేప్ చేసుకొని మనకి ఒక వేరియబుల్లో సేవ్ చేసుకొని, అండ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అ అవుట్పుట్ అంతే. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ స్క్రీన్ స్క్రేపింగ్. సార్ ఇది ఎక్కడ రియల్ టైం యూస్ చేస్తాం? ఫర్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి, ఇక్కడ మీరు ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు, బట్ మీరు ఇన్పుట్ లాగా తీసుకోవాలంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు, యూ ఎంటర్ సమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఒక సైట్లోకి వెళ్తే మీ పాన్ కార్డే ఇచ్చారనుకుందాం. వెన్ యూ గివ్ ద పాన్ కార్డ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సెర్చ్ బటన్, యూ విల్ హ్యావ్ ద రిజల్ట్ పేజ్ with your details, and you want to extract some information from the result page. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, you can use this one to copy paste the data and you can update in the same excel sheet where you want it to. ఓకే సార్, 300 ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయనుకోండి సార్ మన దగ్గర. మనం ఇందాక ఇచ్చామనుకున్నాం అవును. డీటెయిల్స్ మొత్తం ఎక్సెల్ Correct. నుంచి మనం ఇచ్చాము. సో ఈ స్క్రీన్ స్క్రేపింగ్ ఎట్ ఏ టైం మనం 300 చేయగలుగుతాము. చేసుకుంటా, సేమ్ లూప్లో పెట్టేసుకోవటం చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ పాన్ నెంబర్ అనుకుందాం, 1 2 3 4 5 6 అనేసి ఇస్తావు పాన్ నెంబర్. అది ఇన్పుట్కి, ఇది అవుట్పుట్కి అంతే. సో స్క్రీన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద వాల్యూ ఇన్పుట్ టు ద వెబ్ బ్రౌజర్. అది ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఇన్పుట్గా తీస్తున్నాం. వెబ్లో ఉన్నదాన్ని లేదంటే స్క్రీన్ మీద ఉన్నదాన్ని మనం కాపీ చేసుకోవాలంటే వి విల్ యూజ్ దిస్ స్క్రీన్ స్క్రేపింగ్ యాక్టివిటీ. అది ఓకే. లాజిక్ ఈజ్ సింపుల్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఫర్ ఈచ్లో డేటా ఎక్సెల్ డేటాని తీసుకొని బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి అప్డేట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే అదే ఫర్ ఈచ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం తీసుకొని ఎక్సెల్లోకి అప్డేట్ చేసుకుంటాం, అంతే తేడా. ఇక్కడికేమో అవుట్పుట్గా తీసుకుంటున్నాము, అదేమో ఇన్పుట్గా ఇస్తున్నాం, అంతే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డేటా స్క్రేపింగ్. స్క్రీన్ స్క్రేపింగ్కి డేటా స్క్రేపింగ్కి తేడా ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ మెథడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ ఫ్లిప్కార్ట్. ఓకే, సో ఫ్లిప్కార్ట్లో నాకు జనరల్గా సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కనిపిస్తుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ అల్టెక్ రియల్మీ ప్రొడక్ట్స్ అనుకుందాం. సో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ? ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తుంది రిగార్డింగ్ రియల్మీ ప్రొడక్ట్స్. అయితే నాకు ఈ ప్రొడక్ట్స్ని దీని టైటిల్ అలాగే వాల్యూ అంటే రేట్ కాపీ చేసుకొని ఈ ఎక్సెల్ షీట్లో వేయాలి అనేది నా టార్గెట్. సో ఇట్లా ఒకటి కాపీ చేసుకొని వేయాలి. ఓకే, సో జనరల్గా ఇట్లా కాపీ చేస్తే ఇది సెలెక్ట్ అవ్వదు. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి దీన్ని ఇలా కాపీ చేసుకుంటాం. కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తాము అండ్ assume that B column is about the rate. So again you need to go back, copy and paste it here. సో ఇట్లా మనము ప్రతి రియల్మీలో ఉన్న ప్రతి ప్రోడక్ట్ని మనము ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. దానికి మనకి ఎన్ని రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి? ఆల్మోస్ట్ 245 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో అండ్ యూ షుడ్ గో టు ఇట్ హ్యావింగ్ ద మల్టిపుల్ పేజెస్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో హౌ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఓకే, హౌ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్? అలాంటప్పుడు మనము యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, అండ్ మనం ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది అంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్డ్. సో ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకోండి, దీన్ని ఒక లైన్ ఐటమ్ అనుకుంటే ఆ లైన్ ఐటెంలో ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఉంది, తర్వాత మోడల్ నెంబర్ ఉంది, దాని తర్వాత సమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఇక్కడ రేట్ ఉంది, అండ్ దేర్ ఈస్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది ఆఫర్స్ అనుకుందాం. సో నెక్స్ట్ లైన్లోకి వెళ్తే ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్, ఓన్లీ ద మోడల్ అండ్ ద వాల్యూస్ ఈజ్ చేంజింగ్ బట్ ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సేమ్. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు 245 ప్రొడక్ట్స్ వరకు సేమ్ స్ట్రక్చర్లో ఉంది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ అ డేటా విత్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో దెన్ we will use this data scraping method instead of using this part screen scraping కూడా అదే వాల్యూని చేస్తుంది, బట్ ఇట్ కెన్ నాట్ extract the complete information. You should copy paste each and every value, but using the data scraping, when you have the proper data type, so then you just need to use that data scraping. ఇక్కడ మనకి select value అని ఉంది. సో whatever the value that you wanted to select, just select. సో ఇక్కడ నాకు టైటిల్ కావాలి కాబట్టి నేను టైటిల్ని తీసుకుంటున్నాను. అండ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ సెలెక్ట్ ఎ సెకండ్ ఎలిమెంట్, అంటే టు క్రియేట్ ఎ ప్యాటర్న్ యూ నీడ్ టు ఇండికేట్ ఎ సిమిలర్ ఫీల్డ్ ప్రిఫరబుల్ ఇన్ ద లాస్ట్ లొకేషన్. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ టైటిల్ ఉంది, ఫైన్. సో ఇదే టైటిల్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉంది అనేది అడుగుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రో ఆర్ ఈ పర్టికులర్ ఐటెంకి ఇది టైటిల్,
నెక్స్ట్ ఐటెంకి టైటిల్ ఏది ఇక్కడ ఉంది. సో వీఆర్ గివింగ్ like it's like we are training the bot, like, సో ఫస్ట్ టైటిల్ అనేది ఈ ప్లేస్లో ఉంటుంది. సో యూ కెన్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అ టైటిల్ అని. సో నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి ఐమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్. ఈ ప్యాటర్న్ సేమ్ ఉంటుంది, అంటే టైటిల్ సేమ్ అనేసి ఇక్కడ మనకు చూడవచ్చు. ఇక్కడ మనకి 2 వాల్యూస్ వస్తాయి. ఐ జస్ట్ నేమ్ ఇట్ యాజ్ అ మోడల్ నేమ్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ బిహైండ్ ద లింక్, ఇక్కడ మనకి కింద చూడండి 31 degrees అనేసి లెఫ్ట్ సైడ్ బాటమ్ మీకు కనిపిస్తుందా? లెఫ్ట్ సైడ్ బాటమ్ కింద ఇక్కడ Yes, yes. ఇక్కడ దీనిపైన మీకు నేను ఇక్కడ మౌస్ ఓవర్ చేయగానే మీకు ఒక లింక్ అనేది కనిపిస్తుంది, పెద్ద లింక్. ఓకే, కనిపిస్తుంది కదా ఈ లింక్ నేను మాట్లాడేది. Okay. సో ఇదేంటంటే ఇట్స్ రిప్రజెంట్స్ దిస్ పర్టికులర్ లింక్. సో బేసిక్గా ఇన్ సిఎస్ఎస్లో వీఆర్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ ద టైటిల్, బట్ బిహైండ్ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ లింక్ టు ఓపెన్ టు ద నెక్స్ట్ పేజ్. ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇది ఒక పేజ్, దానికి జస్ట్ మనం ఒక టైటిల్ ఇస్తున్నాం. సో దాన్ని మనం యూఆర్ఎల్ అనుకుంటే, ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది నెక్స్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ యూఆర్ఎల్. సారీ, బ్యాక్ వెళ్ళండి. సెకండ్ ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, అండ్ హియర్ ఐల్ గివ్ if I want to extract the URL also, I can just click on that and click next, and you can see the first column I have the complete values. With a single click I am able to get the entire information from the date page, and I'm also able to see the link behind this particular content. Okay, and here you can see the maximum number of results you wanted to see. If I want to select only the number of 30 rows, I can give the 30, or only 100 I can give, or total values related to this, just give the 0. Okay, and as per our discussion, we need to click on the edit button. Sorry, click OK. And if I want to extract the another information, just click on extract and go to the price. Okay, and then Concealed information అన్నారు కదా సార్, బ్యాంక్ ఆఫర్స్ రావా? huh? Concealed Okay, information. ఏదైనా వస్తుంది. సెకండ్ ఎలిమెంట్ అగైన్ I can just go here, this one, and here I'll change it to rate. If I want to extract that particular URL also, I can get it. Or if I don't want, just click next, and I can see the information related to the price also. And again, as per you are asking, if I want to extract the information regarding this also, I can get it. I can get this value, like it is a 3 different elements, so it is giving that. So if you want to open the bank offer, then you should click on this blank offer, and you will get the page, and then you will extract it. Okay, so but basically you can extract the information whatever you have in this data. Okay, if you want to extract this information, you can get it like this as a specifications. Okay, and it is asking again, select the new window and go here and select this part. That's it. So this one I'll say specifications. And next, see the total information, you got it. Model of the number, and URL, price, and the specification, everything you got it in the just a one simple test. And it is asking, is it a spreading like a multiple pages లో ఉంది, and you should click on the next page అంటే క్లిక్ ఆన్ ఎస్ అనివ్వండి. ఇక్కడ మనకి లాస్ట్లో మనకి నెక్స్ట్ పేజ్కి క్లిక్ బటన్ ఉంటుంది కదా, సో లాస్ట్ పేజ్ వరకు స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి. ఫంక్షన్ F2 ప్రెస్ చేసి ఒక 3 seconds మనకి వెయిట్ చేస్తుంది. జస్ట్ గో టు ద లాస్ట్ పేజ్, అండ్ నౌ జస్ట్ చూస్ ది నెక్స్ట్. దట్స్ ఇట్. సో మనకి బాట్ నెక్స్ట్ టైం రన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇట్ ఆటోమేటిక్గా అన్ని పేజెస్కి వెళ్ళి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద
the entire data into an Excel sheet. Okay, అది ఎలానో ఇప్పుడు చూసి we can close this. So let me comment out this, and this is the data that we have extracted data table, and I wanted to write into one Excel file, write CSV అనుకున్నా. Okay, I'll write a CSV here. మన ఎక్సెల్ ఫైల్లో పాత్ వచ్చేసి సేమ్ అదే ప్లేస్లో ఉంచేస్తాను, ప్రాజెక్ట్ ప్లేస్లో యాజ్ మొబైల్ అవుట్ డాట్ సిఎస్వి అని పెడతాను. ఇక్కడ డేటా టేబుల్ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డేటా టేబుల్ అంతే. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే బాట్ ఇప్పటి వరకు మనకి ఎక్సెల్లో ఒక అవుట్పుట్ అనేదే లేదు. ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్లో మనకి ఎక్సెల్ అనేదే లేదు. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ద డేటా అలాంగ్ విత్ దిస్ మొబైల్ అవుట్పుట్ డేటా ఇన్ ది CSV file. Okay, let me run this one and see the output. Okay, click on run. So bot start అయింది. ఫస్ట్ పేజ్, సెకండ్ పేజ్, థర్డ్ పేజ్, ఫోర్త్ పేజ్, ఫిఫ్త్ పేజ్, సిక్స్త్ పేజ్, సెవెంత్ పేజ్, ఎయిత్ పేజ్, 9, and then see, it went to the last page and it extract the information, and it is going to give the same information in the form of Excel sheet. It is very 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 easy tool or activity to extract the entire information in the structured data. So now it is going to do that activity of saving the data into one Excel file. See, it is completed, and you can see there is no file here. I'm going to refresh it and you can see the one file. Okay, let me open this file. See, you can see the data of 247 count because you have the data. See, this is the entire data. So to do the manual step only, you will take for one single activity to extract this one single line, you will take at least 2 minutes of time. But the entire 240 lines, it has taken just how many seconds? You can see just 56 seconds. Okay, so that is how the automation will work, and that is how the time will save through the automation. Okay, so this is like a one real-time example, as I can say, as a simple topic. Okay, to scrape the data to see మనకి ఎంత టైం పట్టింది టు ఎక్స్ప్లెనేషన్లోనే ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద జస్ట్ 10 minutes ఆఫ్ టైం. ఓకే, అదర్వైజ్ జస్ట్ వన్ 3 to 4 సింగిల్ క్లిక్స్ ఐ నీడ్ టు డూ అండ్ ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎంటైర్ ఆటోమేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది, అండ్ ఐ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ నాట్ జస్ట్ విత్ ద ఓన్లీ మొబైల్స్. ఐ కెన్ చేంజ్ ద వాల్యూ and I can do this automation for other products also. So that means I can scrape entire values from the Flipkart using this automation. Okay, so this is how it works. Okay, any doubts Amma in this టాపిక్ అర్థమవుతుంది కదా మీకు? స్క్రీన్ స్క్రేపింగ్ అంటే ఏంటి, డేటా స్క్రేపింగ్ అంటే ఏంటి, దాని డిఫరెన్స్ తెలిసిందా? ఓకే, సైలెన్స్ని ఎస్ అనుకోవచ్చా? Okay, fine. So yeah, that is how the tool works, and we have a very very useful activities in this, and to make our life easy, we have this Uipath Studio, and it will work like anything. So when you wanted to play, with any kind of a task which is you are doing repeatedly,
you can do this automation using this Uipath Studio, because we have a predefined activities like very hundreds together we have, and whatever the activity that you are using, it is already predefined here. You just need to drag and drop it and use it. That's it. Okay. So try these two things: screen scraping and data scraping. Anyway, we're going to discuss about the web automation from tomorrow. Okay, after we discuss about these topics, then you can also use the same topic there also. But try to do this two things as part of practice. Okay. Yeah. Okay. I think that's it for today. Thank you. If you have any questions, you can ask me. If you don't have any questions, we can close the call for today. Thank you. సార్ ఇది క్లాసిక్ వ్యూ ఆల్రెడీ నా దాంట్లో ఉంది. Hmm. ఆ, దాని మీద లైక్ రికార్డింగ్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు ఈ ఆప్షన్ రావట్లేదు. జాట్ డౌన్ ఆప్షన్ వస్తుంది కదా, arrow ఉంది కదా. అవును. అది రాకుండా వేరేది సంథింగ్ చిన్న విండో లాగా వచ్చి. అవును. అది ఇంతకు ముందు అదే కదా తను చూపించింది. ఇప్పుడు ఓకే, మీరు ఏం చేయాలంటే హోమ్లోకి వెళ్ళేసి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ డిజైన్ అని ఉంది. ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ని డిజేబుల్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇట్లా ఇది కానీ చేస్తే మీకు వచ్చే ఆప్షన్ నాకు వస్తుంది. ఇది కానీ తీసేస్తే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందో అలా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు అంటే మీరు చేసింది ఓల్డ్ వ్యూ సార్? క్లాసిక్ వ్యూలో చేశాను. క్లాసిక్ వ్యూ చేశారు. మీరు చూస్ చేస్తుంది మోడర్న్ వ్యూ. ఇక్కడ మోడర్న్ వ్యూ క్లిక్ చేసి చూపిస్తాను. స్టార్ట్లోకి వెళ్ళి న్యూ ప్రాసెస్ మీద క్లిక్ చేస్తే క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇక్కడ మీకు కనిపించే ఆప్షన్ నాకు ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. ఇదే కదా, అంతే. సో అది, సో దానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే ఇట్లా అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఇంక్లూడింగ్ వెబ్ యాప్ మొత్తం దీంట్లోనే పెట్టేశారు. అండ్ కంప్యూటర్ విజన్ ఒకటి, ఈ రెండు కూడా పెట్టేశారు. తర్వాత టేబుల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, స్క్రీన్ స్క్రేపింగ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ మొత్తం దీంట్లోనే పెట్టేశారు. డేటా స్క్రేపింగ్ అన్నాం కదా, అదే ఇది. జస్ట్ నేమ్ చేంజ్ అయ్యి ద కంప్లీట్ యాక్టివిటీని ఒక దాంట్లో ఫిట్ చేశారనమాట, అంతే. సార్ ఇందాక మీరు నాకు చూపించిన ఆప్షన్ ఏంటో సార్? హోమ్లోకి వెళ్ళేసి సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేసి డిజైన్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ డిజైన్ స్టైల్లో మోడర్న్ వ్యూ అని ఉంటుంది కదా, అది డిజేబుల్ చేసేసి పెట్టుకుంటే వచ్చేస్తుంది. ఓకే. నైస్.